Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are safe and sound and under the special bless of Allah. Dear students, we are going to start unit number 10 today. Its title is Technology in Everyday Life. रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी की अहमियत. टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी की अहमियत. Let us start our today's lecture. Please open up page 95 of your book. See the pre-reading part. Listen the lecture attentively, please. What comes in your mind when you hear the word technology? So share it with your parents, please. When do you think technology began? What are your ideas about it? When do you think technology began, or when did it begin? Name a few technological things that we use in our daily life. The most important and the most near towards you is the one you are looking at, isn't it? This is also one of the things of technology. Technological equipments. Clear? Let us come towards our today's lecture. The importance of technology in our daily lives is undeniable. Undeniable, नाकाबिले तरदीद, नाकाबिले फरामोश, means जिससे इनकार नहीं किया जा सकता. The importance of technology in our daily lives is undeniable. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में टेक्नोलॉजी की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता. Technology plays a vital role in our life. टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में नहायत अहम किरदार अदा करती है. It has added to our lives. इसने हमारी ज़िंदगियों में added आसानियाँ पैदा कर दी हैं. It has added to our lives. इसने हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर दी हैं. From kitchen, बावर्ची खाने से लेकर बेडरूम, सोने के कमरे से, लिविंग रूम, बैठक से लेकर बाथरूम, गुसलखाने, to any other place of your home or office, आपके घर या दफ्तर की किसी भी हिस्से तक. Technological equipment is present. तकनीकी आलात. Technological equipment, तकनीकी आलात या तकनीकी आला is present in different form and manifestation. बावर्ची खाने, सोने के कमरे, बैठक, गुसलखाने या आपके घर और या दफ्तर के किसी भी हिस्से में technological equipment is present in different form and manifestation. तकनीकी आला मुख्तलिफ शक्ल सूरत में मौजूद है. In today's dynamic world, आज की मुतहर्रिक या आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में, life without technology is very strenuous, if not impossible. Impossible, नामुमकिन. आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी के बग़ैर ज़िंदगी नामुमकिन नहीं तो is very strenuous, बहुत दिक्कत तलब ज़रूर है. मीन्स बहुत ज़्यादा कोशिश फिर करनी पड़ती हैं. इसके बग़ैर ज़िंदगी नामुमकिन नहीं, लेकिन फिर उसमें जाफिशानी की ज़रूरत होती है. Clear? The offshoots of technological development have stretched out to diverse fields of health science, communication, agriculture, architectural, engineering, and transportation systems. Offshoots, शाखें. The offshoots of technological development. तकनीकी तरक्की की शाखें have stretched out to diverse fields. Stretched out, फैले हुए हैं. Diverse fields, किस्म किस्म मैदानों में, मुख्तलिफ मैदानों में. Of health science,
طبی سائنس، کمیونیکیشن مواصلات، ایگریکلچر زراعت، آرکیٹیکچرل فن تعمیر، انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن اور آمد و رفت کے نظاموں میں. سسٹمز نظام. Look at the sentence again. The offshoots of technological development have stretched out to diverse fields of. تکنیکی ترقی کی شاخیں قسم قسم میدانوں تک پھیلے ہوئے ہیں. طبی سائنس. تکنیکی ترقی کی شاخیں طبی سائنس، مواصلات، زراعت، فن تعمیر، انجینئرنگ، آمد و رفت کے نظاموں کی قسم میدانوں تک پھیلے ہوئے ہیں. The significance of technology will get more intelligible if we dwell on these fields in some detail. اگر ہم ان میدانوں پر کچھ تفصیل سے غور کریں تو ٹیکنالوجی کی اہمیت زیادہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی. Clear? Below are some uses of technology today. Below are some of the uses of technology today. موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کے درج ذیل استعمالات ہیں. The first one is technology has been of great use in the health science industry. طبی سائنس کی صنعت میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ مفید رہی ہے. Modern electronic equipment, جدید برقی آلات have been discovered. انہیں دریافت کیا گیا ہے. جدید برقی آلات کو دریافت کیا گیا ہے. which have improved the quality of treatment, جس نے علاج کے which has improved the quality of treatment, جس نے علاج کے معیار کو بہتر بنایا ہے. improved بہتر بنایا ہے. of treatment people receive at the health institution, جو لوگ طبی مراکز میں حاصل کرتے ہیں. as well as اس کے ساتھ ساتھ increasing their survival chances from various ailments بیماریاں، مختلف بیماریاں اور مختلف بیماریوں سے زندہ بچ جانے کے مواقع کو بھی بڑھا رہا ہے. کون سی چیز؟ ٹیکنالوجی. Clear? Another notable benefit of technology is ایک اور قابل ذکر یا نمایاں ٹیکنالوجی کا ایک اور قابل ذکر یا نمایاں فائدہ یہ ہے that it has enabled doctors کہ اس نے ڈاکٹروں کو اس قابل بنا دیا ہے to discover most health problems کہ وہ صحت کے بہت سے ایسے مسائل کا پتہ while they are still in the developing stage وقت سے پہلے لگا لیتے ہیں and treat them before they develop into advanced stages جبکہ وہ ابھی بڑھوتری کے مراحل میں ہوتے ہیں. Clear? and treat them before they develop into advanced stages اور درجات عالیہ تک پہنچ جانے سے پہلے اس کا علاج کر لیتے ہیں. Clear? There are several ailments, there are several cases or health problems that you know very well. Clear? جن کو ابتدا ہی میں ختم کیا جاتا ہے پتہ لگ جانے پر. Clear? Then communication across the globe is now easy. اب دنیا میں مواصلات بہت آسان ہو چکے ہیں یا communication across the globe is now easy. دنیا بھر سے رابطہ کرنا اب آسان ہو گیا ہے. Clear? This is the end of our today's lecture. Your today's homework is learn and write translation of Unit 10. Clear? Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.